Welcome back, friends. In this session we are going to discuss about electron transition. Before we are moving further to discuss about the nature of electromagnetic spectrum, and then later we'll move to atomic spectrum. Kwa hiyo, if we remember, in the previous session we discussed about the Bohr atomic theory. We discussed about the Bohr atomic theory, and that was our conclusion. The discussion was about the atomic theories. Now tulisha discuss kuhusu fundamental particles of an atom. Tukaona how they discovered the fundamental particles of an atom. Then tukadiscuss kuhusu mass spectrometry, na tukaona how we can perform different calculations of the mass spectrometry, how we can calculate the average atomic mass or the relative atomic mass from the mass spectrometer. And now we are moving further. We have already discussed about the atomic theories, na tukaona kwamba different ideas about the structure of an atom, they were suggested by different scientists. So after that, now we are moving to electron transition. Kwa hiyo concept nyingi tulizokuwa na discuss nyuma zilikuwa zinahusu structure of an atom, lakini pia huko mbele tunakoenda, tunaposoma mambo ya electron transition, tunaendelea na the Bohr atomic theory. Kile ambacho Bohr alikuwa amesuggest ndicho ambacho tunakiendeleza kwenye electron transition. Tutakachoenda kusoma mbele pia kuna other theories and suggestions from different scientists walikuwa na suggest kuhusu the structure of an atom, ndizo ambazo pia zinakuja kuongezwa na kuwekwa kwenye hii topic ya atomic structure. Kwa electron transition ni kitu gani? Electron transition is the movement of electron from one energy level to another. Transition is simply like changing from one state to another. But in atomic structure, tunaposema electron transition, ni vile electron ilivyo na uwezo wa kumove kutoka energy level moja kwenda kwenye energy level nyingine, kutoka energy level moja kwenda kwenye energy level nyingine. Electrons of any atom inakuwa na uwezo wa kufanya electron transition. Electron ya atom yoyote. Kwa mfano hydrogen ina energy level moja tu, ina shell moja, lakini bado electron yake ina uwezo wa kufanya transition. Kwa nini? Kwa sababu kutoka pale kwenye shell moja ina uwezo ikapanda juu. Sasa unaweza kusema kwamba ina shell moja itapandeje juu? Sasa inapanda juu, maana yake inaenda kwenye energy za juu. What do we mean now? Let I just illustrate here, pengine tutaelewana. Now assume here I have my hydrogen, and because sina empty space hapa, nitakuwa na draw sehemu ambayo tayari kuna, or let I find an empty space which I can use to illustrate. Okay, now I have got this an empty space which I can use to illustrate what I was saying. Here let's draw the vertical axis. To draw hii vertical axis, have to draw your vertical axis, to draw pia horizontal axis, to draw horizontal axis. So after drawing the vertical and the horizontal axis, huku vertical axis iwe ni energy, huku iwe ni increase in energy. Energy inaongezeka vile. Sasa tuna shell mbalimbali. So katika hii shell mbalimbali, mimi niseme hapa ndo na energy level ya kwanza. Let's say this is my first energy level. Hii first energy level kama kwa hydrogen inakuwa ni moja to first energy level. Sasa if this is my shell, ambayo hii shell, let's say it is my shell, n is equal to 1. N is equal to 1. Lakini for other atoms we have other energy level. Kwa mfano kutakuwa kuna energy level ya 2. Unaona? Energy level ya 2 itakuwa pale. Kutakuwa kuna energy level ya 3. Energy level ya 3 itakuwa pale. Kutakuwa kuna energy level ya 4. Energy level ya 4 labda itakuwa pale. Kutakuwa kuna energy level ya 5. Ya 5 itakuwa pale. Lakini hapa ninachokizungumza nini? Or what concept do you need to understand here? Unachotakiwa kuelewa ni kwamba hii ni energy level ya pili. Unachotakiwa kuelewa ni kwamba hii ni energy level ya pili, hii ni energy level ya pili, hii ni energy level ya 3, hii ni energy level ya 4, na hii hapa ni energy level ya 5. Sasa kwenda hivi juu tuna increase nini?
energy. Manake energy level namba moja anakuwa na energy ndogo. Yani n is equal to 1 anakuwa na energy ndogo kuliko namba 2, kuliko namba 3, kuliko namba 4 na namba 5. Sasa hydrogen ana energy level mmoja huyo hapa. Electron yakijump kutoka hapa manake anaenda huku juu. Hatuna orbitals huku juu, lakini electron anaweza kaenda. Manake huku juu anakuwa anaelea tu. In case ile energy aliyoabsorb akilose, ana drop tena kurudi wapi? Pale kwenye moja. Na hichi ndicho kitendo ambacho tunakiita kama electron transition. Electron transition ni movement of electrons from one energy level to another, from one energy level to another. So this movement of electron, malaki tunaweza kuwa tuna energy level ya kwanza iko hapa, energy level ya pili inaweza ikawa iko wapi? Iko hapa. Unaona? Huyu electron anapotaka kumove kutoka energy level hii hapa kwenda kwenye energy level yule pale, anatakiwa afanyeje? Absorb energy. Here tunasema kwamba energy is absorbed. Na huwa tunaidraw kama energy absorbed, tunaidraw kama hivi. Halafu huku mbele tunaweka arrow. That means energy is absorbed from the electron transition from lower energy level N1 to higher energy level N2. N1 ni lower energy level, N2 ni higher energy level. Kwa hiyo inaweza kama imetoka kwenye sheli ya kwanza kwenda kwenye sheli ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, au sheli yoyote kwenda huku juu. Lakini hii tunaita kama ni electron, hii energy level ya chini tunaita kama ground state. Energy level ya chini hii hapa chini, hii hapa. Energy level ya chini hii hapa, jina lake tunaita ground state. Ground state ni kama vile ambavyo kwenye gorofa kuna ground floor. Kuna ground afu ndio inaanza first floor. Unaona? Hiyo tunaita ground state. And after that hii hapa ya juu tunaita excited state. Excited state. Excited maana yake ni kama vile imekuwa na energy. Yani kama vile imepata electron, impata molari. You know, kama vile mtu akiwa labda kuna mtu amemuudhi kwa ameshapata hasira kiwango, yani tayari ameshachemka, ameshabadilika kabisa vile kiwango ambacho hauwezi ukamtuliza kumrudisha kawaida, kumwambia tulia. Pale tunaweza kusema yule mtu yuko excited. Ndio kama electron ikiwa hapa juu inakuwa haijatulia, yani inakuwa kama vile iko kwenye molari. Na ndio maana always electron huwa haikai kwenye excited state. Lazima ikikaa kwenye excited state ni kwa muda tu. Baada ya hapo ikikaa kwenye excited state kwa muda, baada ya hapo ita fall back kurudi kwenye ground state. Kwa excited state electron haikai muda mrefu, inakaa muda mfupi tu. Ikishakaa muda huo mfupi, electron inashuka, inarudi hapo, inarudi ground state. Kwa ground state ni pale ambapo electron inakuwa imetulia. Ndo state ya kawaida electron. Lakini excited state ni ile state ambayo electron inakuwa imepashwa energy. Kwa hiyo inakuwa imepata energy fulani of excitation, imeenda higher energy level, tunaita excited state. Unaona? So this is our ground state, this is our excited state. Hasa electron inapokuwa inatoka excited state, inarudi ground state, electron huwa ina lose energy. Na huku ku lose energy kwa electron huwa tunakuchora kama arrow hivi. Hapo tukishaichora hivi arrow tunaweka hivi, manake energy is lost from the electron. So manake ni kwamba hapa tutakuwa tuna rafiki yetu electron. Huyu rafiki yetu electron atakuwa anatoka huku juu, sasa hapa anashuka chini. Hapa tunaita hii hapa inaitwa kama ni electron inarudi kwenda kwenye ground state. Wakati hapa electron inakuwa excited kwenda kwenye higher energy level. Unaona? Kwa electron inakuwa na movement kama hizo. Hasa hichi kitendo cha kutoka hapa hadi hapa kinaitwa excitation of electron. Wakati kutoka hapa hadi hapa inaitwa falling of electron. Electron na fall back to the ground state. Hapa electron inakuwa excited to the excited state. Hii movement ya electron either kupanda au kushuka ndo definition yake tunaita electron transition. Ili itoke hapa iende hapa, kama Bohr aliposema kwenye Bohr atomic theory kwamba electron can jump from one energy level to another, from lower energy level to higher energy level if it absorbs energy, and from higher energy level to lower energy level if it releases energy. Hiyo ndio tunaita electron transition. Tunaita kama electron
transition. Now let's go back to our notes and let's continue with our discussion. Kwa hiyo tunachokisema ni kwamba electron transition is the movement of electron from one energy level to another. This occurs when electron absorbs or release energy. Ina occur when electron either absorbs or release energy. Ikiabsorb energy ina move kutoka hapa chini kwenda juu. Hii inakuwa imeabsorb energy. And the energy absorbed is equal to HV. HV au wengine wanaweka FH au HF. H is the Planck's constant, V is the frequency. Hiyo ni frequency ya nini? Ya illuminated light. Tutaenda kuelewana tu mbele kwamba kwa nini tunazungumzia light, kwa nini tunazungumzia Planck's constant na frequency ni nini tunazungumzia. So electron inaweza kawa excited if energy is absorbed, na inaweza karudi kwenye ground state if energy is released. Unaona from this diagram, on the absorption of energy absorption, manake electron na move kutoka kwenye lower energy level inaenda kwenye higher energy level. Energy change in energy is equal to HV. H is the Planck's constant, V ni frequency. Kwenye atomic structure V sio velocity, V ni frequency. Huku velocity huwa tunaiweka kama C ndo velocity, kwa sababu velocity huku inatumika velocity of electromagnetic spectrum, ambao ni sawa sana velocity of light, ambao kwenye physics normally huwa tunatumia C. Kwa hata huku pia tunatumia C kama velocity of V inatumika kama frequency. So when electron has been excited, yani is given extra energy, they jump from lower energy level to higher energy level. When they emit or release energy, they fall back to the ground state. Because they absorb energy zinapanda kwenda juu, they excited, while when they release energy they are falling back. So this diagram shows the electron transition. This diagram shows the electron transition of our electrons. Kwa hii ni labeling ya diagram hapa. Tunachokisema ni kwamba the ability of the electron, tunachokisema ni kwamba the ability of the electron to fall back to its ground state depends on the force of attraction between the nucleus and the electron. Uwezo hii electron kurudi hapa inategemea hii electron imevutwaje, attraction, kwa sababu electron ni negative charge, nucleus ni positive charge. Kuna force gani ya attraction inayovuta hii electron kurudi pale? Unaona? So ability ya electron kurudi pale inategemea na attraction yake. So when electrons are at lower energy level, they are said to be at ground state. Kwenye lower energy level naita ground state. While when electrons are at higher energy level, they are said to be at excited state. Zinakuwa kwenye excited state. Therefore, there are two electronic states of an atom which are ground state and excited state. Ground state is the state of an atom when all electrons in an atom have occupied orbital and shells of lowest energy level available in the atom. Kwa ni state ya atom ambayo all electron in an atom zimeoccupy orbitals and shells of lowest energy level. All electrons zimeoccupy orbitals of lowest energy level. While the excited state is the state of an atom whereby one or more of its electron have jumped. Yani hapo kwenye excited ni kwamba inaweza kuwa electron moja au nyingi. One or more of its electron have jumped from their ground state to higher energy level after absorbing sufficient energy that overcome the nuclear attractive force of an atom. Kwa ikiwa electron imeabsorb sufficient energy, ambayo energy inaweza ka overcome the nuclear attractive force, hii electron ita jump kwenda kwenye higher energy level. So comparing the stability of two electronic states, kwamba kati excited na ground ipi itakuwa stable. Remember I said in my explanation nilivyokuwa nachora kwenye diagrams, nilisema kwamba kwenye excited state always electron haiwi stable. Nilikupa mfano kwamba ikiwa kama mtu amekorofishwa, amekuwa na hasira imempanda hadi ndita zimekunjika, unaona, yule mtu tunaweza kumsema yuko kwenye excited state. Lakini kwa sababu ile sio hali yake ya kawaida, hawezi akakaa kwenye ile hali kwa muda mrefu. Sio muda atarudi kwenye hali yake ya kawaida, hasira zitaisha, atarudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hasira zikimpanda yuko excited, lakini ile state sio muda mrefu, kwa sio muda hasira zitamuisha, atarudi ground state. The same an electron ndivyo inavyofanya.
haiwezi kakaa kwenye excited state kwa muda mrefu, unaona, because that is not a stable state. So finally ita fall back to the ground state, and when it falls back to the ground state, ina release energy ile ambayo iliabsorb wakati ambao ilikuwa inafanyaje, wakati ambao ilikuwa inapanda kwenda excited state. So comparing the stability of the two electronic states, atoms are more stable at ground state than at excited state. Hence, between the two electronic states, atoms prefer ground state, which is a stable state. Atoms prefer ground state, which is the stable state. However, if an atom come to excited state by electron jumping to higher energy level, will be unstable. Kwa atom ambayo unakuwa unaifanyisha electron excitations, baada ya kuifanyisha electron excitation, ile atom ina become unstable. Atom yetu ina become nini? Unstable. So to maintain stability of two electronic states of an atom, the excited electrons must fall back to their ground state. Excited electrons lazima zirudi kwenye ground state. In this process of falling, the electrons come out in the form of radiation. In this process of falling, the electrons come out in the form of radiations. This is not the electrons. The NH of electrons, the NH of electrons come out in the form of radiations. Kwa ile energy ambayo electron iliabsorb ikawa excited ikaenda juu, energy ile ndio ambayo electron inakwenda release, ina fall back, inashuka chini. So it is these radiations which emission of light. Kwa hii radiation ndio inaonekana kama light inayokuwa emitted. It is these radiations which emit light, which emits light. Kwa hizo radiation ndizo ambazo zinakuwa zina emit light, zinatoa mwanga. Tena kuona kwa mbele, huo mwanga tukiipitisha kwenye vifaa fulani, huo mwanga tunapata kitu tunachokiita atomic spectrum. Huo mwanga yani electron imepanda juu kwa kuabsorb energy, inapanda juu inashuka chini, imekuwa excited kwenda kwenye high energy level, inashuka chini kwenda kwenye ground state. Inaposhuka kwenda kwenye ground state, ina release mwanga. Ule mwanga tukiupitisha kwenye device fulani, kwenye spectrometry, tunapata nini? Tunapata spectrum. Unaona? Note that the excited electrons fall back to their ground state due to nuclear attractive pull. Unaona? Excited electrons zinarudi kwenye ground state kama tu zitakuwa zinavutwa sana na nani? Na nucleus. However, excited electrons can fall back to their ground state if and only if have jumped to a small distance and they are within the region where nuclear attractive pull is experienced. Kwa hiyo from the nucleus marake kama hii ndo an atom and here is our nucleus. From the nucleus kutakuwa kuna distance, there is a distance ambayo ile distance nuclear attractive pull itakuwa experience, na kutakuwa kuna distance ambayo electron ikijump kwenda mbali sana, kule mbali sana there is no nuclear attractive pull. Kama hakuna nuclear attractive pull, maana yake nini? Electron ikifika huku haiwezi tena kuvutwa ikarudi huku. Hasa electron ikifika huku ambako haiwezi kuvutwa kurudi huku, tunaita electron iko ionized. Imefika sehemu tunakuita infinity region ambako electron haiwezi kuna maeneo ambayo electron ikija electron inavutwa inarudi. Kuna maeneo lakini sio yote. Kuna maeneo lakini sio yote. Kuna maeneo lakini sio yote. Kuna maeneo. So ndio kusema ni kwamba this nuclear attractive force is excited if and only if they have jumped to a small distance and they are within the region where the nuclear attractive force pull is experienced. Kwamba kwenye hilo eneo ule mvuto wa nucleus bado unakuwa experienced. Ule mvuto wa nucleus bado unakuwa experienced.
Lakini kama hii electron itaenda mbali sana ambako mvuto wa nucleus hautakuwa experienced, maana yake electron haiwezi karudi tena. But if electron have absorbed large amount of energy, a jump have absorbed large amount of energy, and jump to a large extent and jump to a large extent beyond the reach of nuclear attractive pull, will not be able to fall back to their ground state. Instead, the electrons will be removed completely, leaving the mother atom possibly ionized. Kwa hiyo kama hii electron yetu itakuwa imeenda mbali sana, na kule mbali sana itakuwa imeenda, yani itakuwa imeabsorb energy kubwa, imeenda mbali sana, kule mbali sana ambako itakuwa imeenda, itakuwa imeshindwa kuvutwa tena kurudi back kwenye nucleus, basi hii electron yetu tutasema imekuwa ionized electron. Kwa hiyo atom ile mother atom itakuwa ionized, itakuwa ime lose one electron, ita become positively charged, itakuwa nini? Ionized. Unaona? So the region surrounding an atom where the nuclear attractive pull is not experienced is called infinity region of an atom. Kwa kuna region fulani around an atom ambako kule nuclear attractive pull inakuwa haifikii, kule kuna kuita infinity region. Kwa hiyo electron inaweza ikavutwa kama tu haijafikia infinity region. Ikifikia infinity region kule haiwezi kavutwa. Huko tunamwambia electron nenda kwa amani, electron nenda kwa amani. Yaani yule atom anaamua iambie electron nenda kwa amani, mimi siwezi tena kukuvuta. Ni kweli nilikuwa nakupenda sana electron, lakini umefika mbali sana huko, nguvu zangu haziwezi kukuvuta, nenda kwa amani. So if an electron absorbs sufficient amount of heat energy and jump from its ground state to infinity, will not fall back to the ground state. Hairudi tena, haiwezi kurudi tena. So instead the electron will be given off completely and the atom is left positively ionized. Atom inabakia positively ionized au inabakia positively charged. Inabakia positively charged hiyo atom. So ionization energy is the amount of energy which the electron must absorb in order to jump from the ground state to infinity. Kwa hiyo kiasi cha energy ambayo electron lazima iabsorb ili iweze kujump from ground state to infinity ndio inaitwa ionization energy. Inaitwa kama ionization energy. Or in other words, the ionization energy is the energy needed to remove an electron completely from its atom. Inaitwa kuwa ni ionization energy. So ionization energy tumesha define kama hiyo. Tutaenda kuidiscuss sana pia kwenye thermochemistry, is one among the branch of physical chemistry, lakini hapa tuna discuss tu a little about the ionization energy. So the state of an electron when it has absorbed sufficient amount of heat energy which is just enough to make it jump from ground state to infinity is called convergence limit. Hiyo state ya atom inaitwa convergence limit. State of an atom when it has absorbed sufficient amount of energy which is enough just to make it jump from ground state to infinity inaitwa convergent limit. So definition of convergent limit is the state of an electron when it has just absorbed sufficient amount of energy which is enough to make it to jump all the way from its ground state to infinity. Ile state, hali ambayo electron inakuwa nayo ambapo inakuwa imeabsorb sufficient amount of energy ili inayowezesha kujump from ground state to infinity inaitwa kuwa ni convergent limit. So at this point energy of an electron is equal to 0 and yani energy level is equal to infinity. Energy of an electron is equal to 0 and any which is energy level is equal to infinity. Significance of convergent energy. Convergent limit. Convergent limit it help in determination of ionization energy of an atom. Tukijua convergent limit tunajua ionization energy. Electron yote ambayo imepita convergent limit
hiyo hapo tunasema it is ionized. So without convergent limit there will be no ionization, hence no chemical reaction, kwa sababu chemical reaction they are taking place kwa sababu ionization natokea. Kwa mfano absorption, reaction kati ya sodium na chlorine inahitaji sodium iwe ionized, yani i lose electron, chlorine i absorb, i receive electron. Unaona then ionic bond ifanyike pale, finally tunapata sodium chloride salt. So I end up here. In the next session we'll discuss the nature of electromagnetic spectrum and we'll introduce about the atomic spectrum. Thank you and let me wish you nice studies. If you have any question you can contact me through my Telegram and I can give you more explanation regarding these things. I want you to have more experience and to be able to answer different questions. Thank you and let me wish you nice studies.